بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور إيهاب على الدعوة، ودايما إن شاء الله مؤتمر موفق. هكلم حضراتكم النهاردة على Thyroid autoimmunity and cardiovascular risk. It is well known that overt hypothyroidism increases cardiovascular risk. It is well known that severe subclinical hypothyroidism is linked to coronary heart disease and heart failure events. اللي أنا هحاول معاكم النهاردة هو إن أنا أقنع حضراتكم إن يمكن يكون thyroid autoimmunity even with euthyroidism may actually increase cardiovascular risk. وكل الليتريتشر اللي هيبقى ريبريزنتد في البرزنتيشن بتاعنا النهارده، كل الانكلودد patients كانوا classified as having euthyroid Hashimoto thyroiditis. والايوثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس في كل الاستاديز كانت defined على انهم عندهم normal thyroid function test, normal TSH and 3T4 مع positive thyroperoxidase antibodies plus or minus thyroglobulin antibodies. اللينكس اللي احنا هنتكلم عليها النهارده هتبقى تصاعديه، يعني هنبدا في الاول بلينك ايوثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس with early atherosclerosis، وبعد كده meaningful measurements، وبعد كده clinical events، وبعد كده هحاول اشرح لحضراتكم ممكن يكون الميكانيزمز ايه. Starting with early atherosclerosis، اول حاجه هنحاول نشوف اللينك ما بينها هو الاندوثيليال ديسفانكشن. اللي حضراتكم شايفينه هو السنين بتاعه الببليكيشنز، وتحتها the main author، وبعد كده number of included patients who were classified as having euthyroid Hashimoto thyroiditis. هنتكلم الأول على الendothelial dysfunction. الendothelial dysfunction is an important early event in atherosclerosis. في عندنا 3 studies. الستادي الأولانية كانوا بيأسس الendothelial function using brachial artery reactive flow mediated dilation. Actually البروسيجر ده أنا كنت بستخدمه في الدكتوراه بتاعتي. احنا كنا بنقيس البريكيال ارتري دايمتر، وبعد كده بنعمل كومبليت اوكلوجن لمده 5 دقائق، وبعد كده بنفك الاوكلوجن. الاسكيميا بتخلي في انكريز في الفلو بيعمل شير ستريس، الشير ستريس بيخلي الاندوثيليوم يطلع نيتريك اوكسايد فبيحصل دايلاتيشن، وبعد كده بنقيس الفرق وبنشوف نسبه مئويه. لقوا هنا ان الناس اللي عندهم اندوثيليال ايوثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس عندهم significant decrease في الفلو ميديتد دايليشن which indicates endothelial dysfunction. Another study, برضو they compared patients with euthyroid Hashimoto thyroiditis compared to healthy controls، وبرضو لقوا فيه significant decrease في flow mediated dilation indicating the presence of endothelial dysfunction. الفلو ميديتد دايليشن هي البريكيال ارتري فلو ميديتد دايليشن هي الاكثر استخداما في التقييم بتاع الاندوثيليال فانكشن، لكن في حاجه اقل استخداما انا عن نفسي قريت عنها لكن ما استخدمتهاش، اللي هو حاجه اسمها رياكتيف هايبريميك اندكس، ودوت بيدور على البلس امبليتيود في الاندكس فينجر، وبرده this is a way to assess الاندوثيليال فانكشن. ولقوا برده ان الناس اللي عندهم euthyroid Hashimoto thyroiditis they do have significant decrease في الاندوثيليال فانكشن indicating having endothelial dysfunction. الميجر رقم 2 حاجه اسمها arterial stiffness. الارتيريال stiffness بتقيس الريجيديتي of the vascular wall which predicts the future presence of atherosclerosis. الدنيا هنا بتمشي بالعكس، يعني هناك كل ما تقل الفلو ميديتد دايليشن كل ما ده معناه ان انا عندي اندوثيليال ديسفانكشن، لكن هنا كل ما يزيد الارتيريال stiffness او كل ما يزيد الميجر كل ما زاد البوسيبيليتي of having atherosclerosis. برضه 2 studies عندنا 2 ways of measuring the arterial stiffness. الأول اسمه carotid femoral pulse wave velocity، ولقوا إن في significant decrease in these patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis. And the other measure is called brachial ankle pulse wave velocity, and they also detected a significant increase in patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis compared to healthy controls. وبالتالي الاثنين بيindicate إنه having just thyroid autoimmunity is associated with arterial stiffness. الميجر الثالث وهو الأكثر شهرة هو قياس الكاروتيد انتماميديا ثيكنس. الكاروتيد انتماميديا ثيكنس is a non-invasive measure for early atherosclerosis. هو related أو it can detect early atherosclerosis و can predict coronary heart disease and can predict the future stroke. برضو 3 studies، في ال3 studies دول رقم 1 لقوا فيه significant increase في الكاروتيد intermediate thickness in patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis، ولقوا فيه significant correlation ما بين having euthyroid Hashimoto thyroiditis and having an increase in carotid intermediate thickness. Another study, the same principle, significant increase in carotid intermediate thickness, and in this study حاولوا ان هم يربطوا ما بين the having euthyroid Hashimoto thyroiditis and what range of thyroid function they had. فهم هنا لقوا ان في significant increase في الكاروتيد intermediate thickness سواء كان ال TSH في ال upper half of normal او ال lower half of normal, it did not make a difference.
دي كده كلها اسمها surrogate markers of cardiovascular risk او surrogate markers of cardiovascular disease. هنتنقل خطوه اعلى شويه الا وهو clinically relevant measures, and starting with detecting cardiac autonomic dysregulation. So cardiac autonomic dysregulation can be detected by measuring the heart rate variability using 24 hours ambulatory ECG monitoring. Having heart rate variability is related to the risk of cardiac mortality, the risk of sudden cardiac death, and the risk of progression of cardiovascular disease. Another measure is heart rate recovery following a treadmill exercise stress testing. في ال two measures لقوا في significant impairment in patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis, indicating the presence of autonomic dysregulation, and this is directly related to the risk of future cardiovascular events. رقم 2 assessment of myocardial function. The golden tool of assessing myocardial function would be the echo. بس احنا عارفين البي مود ايكو، لكن انا هكلم حضراتكم على طرق unconventional او ممكن نسميها novel echocardiographic methods هتكلم عليها، واكيد هنسمع كومنت من الكارديولوجي هل دي موجوده او بتبقى performed routinely او is it supplied او equipped in our echo machines. في حاجه اسمها التاي اندكس او الاسم الثاني مايوكارديال بيرفورمانس اندكس، في حاجه اسمها pulsed wave tissue Doppler imaging، وفي حاجه اسمها 2D و 3D speckle tracking echocardiography. Using these unconventional او novel measures لقوا انه الناس اللي عندهم euthyroid Hashimoto thyroiditis they do suffer from left ventricular systolic and diastolic dysfunction using the myocardial performance index, التيشو Doppler imaging والspeckle tracking echocardiography. لقوا برضو ان الناس دي عندها right ventricular dysfunction systolic and diastolic using the TI index, the myocardial performance index, and the tissue Doppler imaging. A third برضو clinically meaningful measure هو الpulmonary artery pressure. Two studies لقوا ان في significant increase في systolic pulmonary artery pressure. This study using a B-mode echo and mean pulmonary artery pressure using the pulsed wave tissue Doppler imaging analysis, and they both indicate that patients with euthyroid Hashimoto thyroiditis they do have significantly higher pulmonary artery pressure. هنتنقل للخطوه اللي بعد كده هو ان انا اربط ما بين الايوثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس وما بين الكارديوفاسكولار ايفنتس. وعندنا هنا two examples. اولهم الفاريانت انجينا. الفاريانت انجينا is defined as having transient occlusive or subocclusive vasoconstriction in a large coronary artery. Usually this is detected by provocative testing using ergonovine. In this study they had about 380 patients. They performed this ergonovine provocative testing, and they found that around 160 patients they do have positive ergonovine provocation testing, and when they measured the TBO antibodies they found that the TBO positivity were significantly higher in those patients who were positive for provocative testing 33% قصاد 14%. وبعد كده لقوا ان في positive correlation ما بين having TBO antibodies وما بين having positive provocation testing. وفي نفس الوقت كمان لقوا ان presence of TBO antibodies may predict having a positive provocative test by 5 times. السكند clinical event هو having an ischemic stroke. فهنعرف الاول حاجه معينه وبعد كده هقول الاستادي عملت ايه. حاجه اسمها intracranial large artery stenosis ILS. ده عباره عن ايه؟ عباره عن having stenosis significant stenosis 50% او اكتر in these arteries. The intracranial internal carotid artery, anterior, middle, posterior carotid artery or basilar artery. الاستادي دي كان فيها 350 patients كلهم ايوثايرويد، كلهم اقل من 55 سنه، وكلهم they had a first ischemic stroke. وبعد كده they performed MRA and CTA where they detected حوالي تلتهم they had intracranial large artery stenosis. وفي دول لقوا ان البوزيتيفيتي of the TBO antibodies can significantly more in those patients who have euthyroid and those patients who have the large artery stenosis. برضه 16% قصاد 4%. ولقوا انه having a positive TBO antibodies can predict having large artery stenosis by 5 times. يبقى احنا خدنا الموضوع تصاعدي، الموضوع له علاقه بالسيروجيت ماركرز اوف cardiovascular disease، بعد كده
clinically relevant clinical measures. بعد كده هو كمان بدأنا نربط ما بين having just antibodies أو euthyroid Hashimoto thyroiditis and having a clinical event, the variant angina or the ischemic stroke. إيه اللي ممكن تكون الميكانيزمز؟ أول حاجة chronic low grade inflammation. لقوا إن الناس اللي عندهم euthyroid Hashimoto thyroiditis they had significantly increased interleukin 6, significantly increased ESR and serum amyloid A, significantly increased adhesion molecules. لقوا كمان ان thyroid autoimmunity is actually associated with having a therogenic type of dyslipidemia. لقوا في significant increase في LDL, significant increase في HDL, and significant increase in the highly atherogenic molecule, the lipoprotein small a. They found a link between having thyroid autoimmunity and insulin resistance. They found that HOMA-IR is significantly higher in those patients who are positive for TBO or TG antibodies. ولقوا في significant correlation, positive correlation between having TBO antibodies with TG antibodies with HOMA-IR measurements. ده ممكن يتفسر ب significant increase in certain adipokines that actually regulate insulin secretion and insulin action. They found that patients with euthyroid Hashimoto thyroiditis may actually have a prosthrombotic state. في الاستادي دي كانوا بيقيسوا حاجه اسمها المين platelet volume، والمين platelet volume is a good measure of platelet function or platelet aggregation. ولقوا انه هنا في significant increase في المين platelet volume in patients who have an euthyroid Hashimoto thyroiditis, and there was a significant correlation with the titers of anti-TBO and anti-TG antibodies. They found in patients who have type 2 diabetes and a positive TBO antibodies significantly increased microalbuminuria with a positive correlation, of course, with TBO antibodies. They found that patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis, they have subclinical markers of renal injury in the form of significantly increased الإنجال. الإنجال is actually associated with the risk of incoming kidney injury and the progression of chronic kidney disease and the progression of coronary heart disease. The last two possible mechanisms would be oxidative stress. لقوا برضو انه erythrocyte catalase, that major antioxidant enzyme موجود في erythrocytes, is significantly increased in patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis. And finally, vitamin D deficiency. برضو in a large number of patients, 180 euthyroid Hashimoto thyroiditis patients, they found that the prevalence of vitamin D deficiency is significantly more in patients who have euthyroid Hashimoto thyroiditis compared to controls. وبعد كده لقوا ان في significant correlation ما بين ال TBO antibodies وما بين ال vitamin D levels. This is my proposal انه يمكن يكون الثايرويد autoimmunity لها علاقه بالكارديوفاسكولار ريسك، وده يطرح سؤال الا وهو من الواضح انه just giving levothyroxine will not decrease the cardiovascular risk back to normal. وبالتالي هل في مجال لان انا يعني ادي ادويه ثانيه جنب ده بيزد على الميكانيزمز اللي انا قلت لحضراتكم عليها؟ يعني هل انا المفروض اضيف انتي انفلاماتوري؟ هل انا المفروض ان انا اضيف بايروتين ستاتين؟ هل انا المفروض استخدم انتي اوكسيدنت؟ هل انا المفروض اسبلمنت فيتامين دي؟ These are questions that yet to be answered. شكرا لحضراتكم. انا يعني عايز ادعو حضراتكم لحضور الثايرو اليكس ان شاء الله باذن الله، هيبقى the last weekend في شهر 9 28 و29 ان شاء الله تشرفونا، وشكرا لحضراتكم.